Therwan Saranai. Welcome to Piriven English. You know, in Sri Lanka, in all the Pirivens, you follow Piriven English textbook to learn English. Sri Lanka, Piriven textbook, Piriven English කියන textbook here you follow to learn English. So we help you for that. In that, by now I have completed grade 1 Piriven English book and grade 2. මේ වෙනකොට grade 1 grade 2 Piriven English පොත් ටික අපි සම්පූර්ණ සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. So I hope that you have done all those activities as best as you can. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ඒවා උපරිමයෙන්ම තමයි හැකි උපරිමයෙන් මේ activities කරන්න ඇති. If you did so, එහෙම කරා නම් by now you must have improved your English. And then I started grade 3. Grade 3 Piriven English textbook. Then in that first unit and the second unit I completed just before this video. මේ video එකට කලින් මම unit 1 2 complete කරා. ඒ වගේම grade 3 textbook එකේ unit 3 ඒකේ පළවෙනි කොටස අපි සාකච්ඡා කරා. In my previous video, මීට කලින් video එකේදී. There you can remember, finally we discussed how to make public speeches. Public speeches. ප්‍රසිද්ධිය ලොකු හොඳ කතාවක් කරන්නේ කොහොමද? There you learned how to start your speech, to get the permission, to introduce your topic, and then tell the story, and finally how to conclude or finish the conclusion of your speech. කතාව කොහොමද අපි අවසර ගන්නෙ? තමන්ගේ කතා කරන්න යන මාතෘකාව කොහොමද ඉන්ට්‍රොඩියුස් හඳුනා දෙන්නේ? ඊට පස්සේ කොහොමද කතාව කරන්නේ? අවසානයේ ස්තුති කරලා කතාව අවසන් කරන විදිය නේද? අන්න ඒ වගේ කොටස් ටිකක් සාකච්ඡා කරා. Just before this video අමතක නම් පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න. Unit 3 එකේ grade 3 unit 3 මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක. I did 2 videos there. Then from that point onwards I'm going to discuss today. අන්න එතනින් ඉස්සරහටයි මම මේ අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝ එකෙන්. Now just have a look at that. Venerable Vinitha prepared his speech using a brochure that was given to him when he went on an educational trip. I hope that you can remember. මං හිතන්නේ මතකයි අපි අවසානයේ ඒ ආදාළ ටික සාකච්ඡා කළා how to prepare how to make a speech. How to make a speech. කතාවක් කරන්නේ කොහොමද අවසර ගන්න ඒ ටික කතා කළා. And there was an activity. You have to prepare your own speech. ඔබේම කතාවක් දැන් සූදානම් කරගන්න කිව්වා නේද? ඒ වගේ මේ කතාව පන්ති ඉස්සරහ කරන්න. Then Venerable Vinitha හාමුදුරුවෝ prepared his speech. එයාගේ කතාව සූදානම් කරලා තියෙනවා using a brochure. What is a brochure? Yeah, that was given to him when he went on an educational trip. He was given ඔහුට දුන්න when he went on an educational trip. අධ්‍යාපන චාරිකාවක් ගියාම ඒදී මගදී කොහෙද හරි ලැබුණ brochure එකක්. We call it now something like this. මේ බලන්න. ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා map එක. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ලස්සන තැන් පිළිබඳ විස්තර තියෙනවා. I hope that you have seen them. මේ වගේ ඒවා දැකලා තියෙනවද? විශේෂයෙන් සීගිරිය වගේ තැන් වලට ගියම මහනුවර දළදා මාලිගාව ඒ වගේ විශේෂ තැන් වලදී especially it is given to foreigners and even locals. අනිතරත් ගන්න පුළුවන්. ඒ තැන් වල ඒ ලංකාවේ tourist attraction සංචාරකයන් ඇද ගැනීමට තියෙන ලස්සන තැන් දියැලි නටමුන් ඓතිහාසික ස්ථාන පන්සල් ඒ වගේ දේවල් ගැන විස්තර ඡායාරූපත් එක්ක there are some පොඩි කොලයක් දෙන එක 3ට 4ට ලස්සනට නමපු එක්ක තනි කොලයක් වෙන්න පුළුවන් කොළ දෙකක් වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ පොඩි ඒකට කියනවා අපි brochure එකක් කියලා. දැන් මේකේ මෙහෙම පෙරලන්න තියෙනවා. සමහරට දිග කොලේ
ලස්සනට නමලා පොන්චි පොතක් වගේ හදලා තියෙන්නේ. So in that you find all information about that place. දැන් අපි සීගිරියට ගියා නම් සීගිරිය ගැන සීගිරිය ෆොටෝ කීපයක් ඒකේ විස්තර ඉතිහාසයේ ඒවා ලියවෙච්ච. අන්න එතකොට so you can get a rough idea about සීගිරිය when you read that brochure. ඒ brochure එක කියවුවාම සීගිරිය පිළිබඳ හොඳ දන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. So now Venerable Vinitha has got a brochure like that. Venerable Vinitha educational trip අධ්‍යාපන චාරිකාවක් ගියාම මේ වගේ එකක් ලැබිලා. අන්න ඒක උදව් කරගෙන තමන්ගේ කතාව prepare කරලා තියෙනවා. Find below similar brochures on important places in Sri Lanka. Right? පහතින් දැක්වෙනවා අපි බලමු කියවලා. Similar brochures මේකට සමාන මේ වගේ about important places in Sri Lanka. ලංකාවේ වැදගත් ස්ථාන පිළිබඳ ලියවිච්ච brochures ටිකක් තියෙනවා. Read them. කියවන්න. බලමු අපි එකක්. So normally this is what you see. දැන් මේක පෙරළුවාම තමයි ඇතුලේ තමයි විස්තර තියෙන්නේ. Right? Now I'll show you one. Here this is one. මෙන්න තියෙන එක. Candy. Right? You can see the picture. දලදා මාලිගාවේ පින්තූරේ තියෙනවා. Then candy. Then let's read it together. අපි එකට කියවමු හයියෙන්. Right? First. Then I'll give you the meaning. Candy. The Sri Dalada Maligava or the Temple of the Sacred Tooth Relic is a temple in the city of Kandy in Sri Lanka. Kandy was the capital of the Sinhalese kings from 1592 to 1815. The city is World Heritage Site declared by UNESCO in part due to the temple. Right. What does it mean? Then we Kandy නුවර ගැන තියෙන්නේ. The Sri Dalada Maligava or the Temple of the Sacred Tooth Relic. ඔන්න Sri Dalada Maligavaට කියන තවත් නමක්. මොකද්ද? The Temple of the Sacred Tooth Relic is a temple in the city of Kandy. ඒක පන්සලක්ලු in the city of Kandy. Kandy නගරේ. In Sri Lanka. Kandy was the capital of the Sinhalese kings. Kandy මහනුවර තමයිලු capital. Capital කියන්නේ අගනුවර. In Sri Lanka ලංකාවේ අගනුවර මහනුවර. කොයි කාලෙද? From 1592 to 1815. මෙන්න මේ කාලය අතරතුර 1592 සිට 1815 දක්වා the capital of Sri Lanka ලංකාවේ අගනුවර මහනුවර. The city is World Heritage Site. මේ නගරය World Heritage Site. ලෝක උරුම මධ්‍යස්ථානයක් කියලා නම් කළා declared by UNESCO. UNESCO විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. In part due to the temple. මෙන්න මේ පන්සල නිසා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී දලදා මාලිගාව නිසා. මේක ලෝක උරුම මධ්‍යස්ථානයක් විදිහට UNESCO විසින් නම් කරලා තියෙනවා. So now that is in that brochure, you see this is one. And the other one, Anuradhapura. Let's read it. අපි එකත් කියමු ඉස්සෙල්ලා. Anuradhapura is the first ancient capital of Sri Lanka. The city is situated 205 kilometers, 427 miles north of the current capital Colombo in the north central province of Sri Lanka. Today, this sacred ancient city of Sri Lanka consists of monasteries covering an area of over 40 square kilometers and is one of the world's major UNESCO archaeological sites. Right, Anuradhapura. Anuradhapura is the first ancient capital of Sri Lanka. Anuradhapura first Palamu ancient capital. Now this is the capital. නුවර එතකොට මෙන්න මේ කාලය තුල capital. ඒ කියන්නේ අග නුවර වෙලා තියෙන්නේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ අනුරාධපුරයත් පුරාණ අතීතයේ තිබිච්ච අගනුවර තමයි අනුරාධපුරය. The city is situated 205 kilometers. කිලෝමීටර් 205ක් නැත්නම් miles සැතපුම් 127ක් north of the current capital. current capital කියන්නේ capital now. දැන් අගනුවර කොහෙද? Colombo. Right, Colombo. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ. Colombo is the commercial capital. කොළඹ ඉඳලා එතකොට කිලෝමීටර් 205ක් north උතුරට වෙන්න. නැත්නම් miles සැතපුම් 127ක්. එහයින් තමයි අනුරාධපුර පිහිටලා තියෙන්නේ. Colombo in the north central province of Sri Lanka. ඒක තියෙන්නේ north central උතුරු මැද පළාතේ. Today, this sacred ancient city of Sri Lanka, this ancient city of sacred city of Sri Lanka, මේ පුරාණ නගරය consists of monasteries covering an area of over 440 square kilometers. මේකේ දැන් ඒතකොට ගොඩක් තියෙනවලු පිහිටලා monasteries ආරාම ඒ වගේ පන්සල් covering an area of වර්ග කිලෝමීටර් 40ක ප්‍රමාණයක භූමි ප්‍රමාණයක පැතිරලා, and is one of the world's major UNESCO archaeological sites. Not only that, ඒ විතරක් නෙමෙයි, one of the main UNESCO එකේ major ප්‍රධාන archaeological sites පුරාවිද්‍යාත්මක ආයතන. ඒ කියන්නේ කැනීම් කරන ස්ථාන තියෙන UNESCO එකේ තියෙනවා විවිධ රටවල. ඒවෙන් මේ අනුරාධපුරයේ මේ ඒරියා එක ඒවෙන් එකක්. So archaeological sites. That is about Anuradhapura. Just have a look at the next one, Sigiriya. Let's read it. Read with me louder. This is known as the eighth wonder of the world. It is an ancient castle built by King Kashyapa. It is famous for its lion gate, mirror wall, and the Sigiriya frescoes. The site is both a palace, and a fortress. Now Sigiriya, right? This is known as the eighth wonder. This is known. Make දන්නවලු eighth wonder අටවෙනි ලෝක පුදුමය හැටියට මේක සැලකෙනවා. Sigiriya. It is an ancient castle. පුරාණ castle එකක්. මහා ලොකු මාලිගාවක්. Right? It is an ancient castle built by King Kashyapa. Kashyapa රජු විසින් සාදන ලද. I think you know the information about this. It is famous for lion gate. ඒක ප්‍රසිද්ධයිලු lion gate. අර සිංහ කටක්. දැන් if you have visited Sigiriya, I think you can remember. අර සිංහයේ කටක් තුලින් වගේ තමයි ඇතුළට යන්න තියෙන ස්ථානයක නේද? අන්න ඒක නිසා ගොඩක් famous. තාමත් මේ සිංහ කකුල් දෙකෙන් පේන්න තියෙනවා ලස්සනට. Lion Gate, Mirror Wall, කැටපත් පවුර, and the Sigiriya frescoes. Sigiri බිතුසිතුවම්. The site is both a palace and a fortress. මේක palace මාලිගාවක්, රජුන්ගේ රජමාලිගාවක්. ඒ වගේම fortress බලකොටුවක්. Sigiriya කියන්නේ. Right. කාගේද? King Kashyapa රජතුමන්ගේ. Right, now this is a brochure. මෙන්න brochure එකක්. කියන්නේ මේ වගේ එකක් තමයි. එතකොට ලංකාවේ එතකොට වැදගත් ස්ථාන තුනක් ගැන කෙටි විස්තරයක්. Now I think you can remember. මේ වගේ ඒවා දැකලා තියෙනවා මං හිතන්නේ නේද? දැන් මතක් වුණා. I think you can find many other brochures about other important places in Sri Lanka. ලංකාවේ අනිකුත් ස්ථාන ගැනත් මේ වගේ brochures තියෙනවා, right? Tourist centers වලට ගියාම ඒව ගන්න පුළුවන් දෙනවා. Sigiriයට එහෙම ගියාම එතනින් ගන්න පුළුවන්. දැන් එතනට යන tourist ලට ඒව ගන්න පුළුවන්. නොමිලේ දෙනවා. And the students you can take.
ශිෂ්‍යයෝ ගියාම එතනට ගියාම you can take, then you can study about it. So එතනදී වෙනත් ස්ථාන පිළිබඳ තියෙන brochure තියෙනවා. So then you can look at it and go visit the other places. So now he has made, අපි දැන් මෙතනදී කිව්වා මේ බලන්න, Venerable Vinita prepared his speech. එයාගේ කතාව හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ brochure එකක් ආධාරයෙන්. එතකොට now you also can මේ වගේ brochure එකක් ගත්තාම නැත්නම් මේක අරගෙන තවත් ඕනනම් විස්තර එකතු කරලා you can prepare your own speech. තමන්ගේම කතාවක් එහෙනම් දැන් හදාගන්න පුළුවන්. මේවා උදව් කරගෙන. Because now you know how to start, how to get the permission. අවසර ගන්න විදිය දන්නවා. නේද? කතාව කොහොමද introduce කරන්නේ? Today I am going to speak about එක start කරන විදි කීපයක් අපි ඉගෙන ගත්තා. Then tell the details of either three, it can be one place of the මේවෙන් එකක් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් දෙකක් තුනක් ගන්න. So you take only one, එක ස්ථානයක් ගැන ගන්න. Then tell these things. දැන් මේකෙන් ගත්ත මේ කරුණු ටික ඒ ටික කියන්න. If possible you can add some more facts. තව කරුණු ටිකක් එකතු කරන්න පුළුවන් හැකිනම්. Then you can make your speech a better one and try to deliver a speech in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ගිහලා හොඳ කතාවක් කරන්න. I'm sure you can do it. Now next one comes writing. Now you design a brochure that can be distributed among tourists who come to your temple. Now there's a little task for you. පොඩි task එකක් තියෙනවා. Now you design a brochure. අර දැන් අපි කියුවේ අනුරාධපුර කැන්ඩි සීගිරිය ගැන කෙටි විස්තරයක්. ඒකේ වැදගත්කම ඒ අවශ්‍ය දේවල් මම හිතන්නේ දැන් මතකයි නේද? අන්න ඒ වගේ using or taking that as an example, ඒක උදාහරණයකට අරගෙන you prepare a brochure. දැන් ඔබ හදන්න ඕනි brochure එකක් can be distributed among tourists. ලා අතේ සංචාරකයන් අතේ ඒගොල්ලන්ට බෙදා හරින්න. Who come to your temple. ඔබේ පන්සලට එන. ඔබේ පන්සලට එන ටුවරිස්ට්ලාට දෙන්න පුංචි brochure එකක් හදන්න. එහෙනම් තමන්ගේ පන්සල ගැන මම හිතන්නේ ඉතිහාසය විස්තර දන්නවා. ලොකු හාමුදුරුවන්ගෙන් අහුවන් තව විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කරුණු විශේෂ වැදගත් ලොකු දිග ඡේදයක් නෙමෙයි. දැන් බලන්න අපි කිව්වා මෙතන සීගිරිය ගැන බොහොම චුට්ටයි. නමුත් ඒ ටිකේ අවශ්‍ය වැදගත් කරුණු සියල්ල එකතු වෙලා තිබුණා නේද? අන්න ඒ වගේ take the important points of about your temple. ඔබේ පන්සලේ ඒ වැදගත් කවද්ද ආරම්භක ඒ වගේ ඓතිහාසික වැදගත්කම අන්නේ කරුණු අතුලත් කරලා මේකේ තියෙන ලස්සන දේවල් මොනවද? And prepare a brochure. And then so that you can distribute ඒක ඒතකොට බෙදා හරින්න පුළුවන් පන්සල බලන්න එන සංචාරකයන් අතට දෙන්න පුළුවන්. Then you can spread ඒක පතුරවන්න පුළුවන්. Maybe that your temple is not that much known to everybody in Sri Lanka. ලංකාවේ ගොඩාක් අය දන්නේ නැති තැනක් වෙන්න පුළුවන් පන්සල. නමුත් through this you can spread මේ තුලින් මේ පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. Not only Sri Lankans, even the foreigners. ලාංකික විතරනේ විදේශිකයන්ටත් මේක දැනුවත් කරන්න හොඳ අවස්ථාවක්. Prepare a nice brochure. You can include the following information in your brochure. Now බහදනේ brochure එකේ මෙන්න මේ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. මොනවද? Number 1. Introduction to the temple. Introduction හැඳින්වීම. තමන්ගේ පන්සල පිළිබඳ හැඳින්වීමක්. ඒ කියන්නේ who built it? කවුද ඒක හැදුවේ? Where is it? ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? How to get to that place and the nearest town. කොහොමද මේ පන්සලට එන්නේ සහ nearest town ආසන්නම නගරය. දැන් අනුරාධපුර ගැන කියනකොට බලන්න.
අගනුවර ඉඳන් තියෙන කිලෝමීටර් ගාන පවා එතන කිව්වා පුංචි ඡේදයක්. නමුත් අගනුවර ඉඳන් කොච්චර දුරද කියන එක බලපු වෙනා ටක් ගාලා හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් your temple ඔබේ පන්සලත් ඒ විදිහට හඳුන්වා දෙන්න. මෙන්න මේක කවුද හැදුවේ? where is කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? මොන දිස්ත්‍රික්කයේද? මොන නගරයේද? ඒ ආසන්නම නගරය. ප්‍රසිද්ධ නගර තියෙනවානේ දිස්ත්‍රික්කයේ නම. ඒ නගරයේ සිට ඔබේ පන්සලට ඇති දුර. ඒ වගේ පුංචි කෙටි විස්තරයක්. right? Anybody should be able to come to your temple after reading the brochure that you prepare now. දැන් ඔබ පිළියෙල කරන්නේ brochure එක කියවලා ඕන කෙනෙකුට පහසුවෙන්ම හොයාගෙන එන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. You are not giving the road and all the details, but that simple thing, the nearest famous town, ඒ වගේ ළඟම තියෙන ප්‍රසිද්ධ නගරය නම ඒව හැම දෙන්න. Then special structures and importance of the place as a religious and historical site. Special structures, ඒකේ විශේෂ special structures තියෙනවා නම් can be archaeological, ඓතිහාසික නැත්නම් පෞරාණික මොකක් හරි විශේෂ දෙයක්. දාගැබක්, ස්ටැචු එකක්, පිළිමයක්, එහෙම නැත්නම් කේව් එකක්, ගල් ගුහාවක් වෙන්න පුළුවන්. whatever it is, මොන හරි ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා ඔබේ පන්සලේ ඒ ගැන ඒකේ සඳහන් කරන්න. And importance of the place as a religious and historical site. religious ආගමික මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් ඔබේ පන්සලේ වැදගත්කම සහ historical site ඓතිහාසික වශයෙන් ඔබේ පන්සල මොකයි ඇති වැදගත්කම ඒකත් සඳහන් කරන්න. What is the shape of the stupa? Stupa, you have in any temple there is a stupa. Stupaයක් තියෙනවානේ. ඒකේ shape එක තියෙනවානේ, එක shapes නේද? ඒකේ shape and how old the temple is. පන්සල කොච්චර පරණද? ඒ කියන්නේ ආරම්භක වර්ෂය දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දක්වා කොච්චර පරණද කියලා we can find it, no? etc. ඒ කියන්නේ අනාදිය. එවැනි විස්තර. තව maybe the first chief incumbent කවුද ඒකේ පළවෙනි ලොකු හාමුදුරුවෝ එක්ක ප්‍රසිද්ධ හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඒවා. right? and ඒකේ සුවිශේෂී දේවල් ඔබේ පන්සලටම විශේෂ වූ කරුණු ඇතුළත් කරන්න. Draw or paste some pictures of the temple to make it attractive. එහෙනම් තමන් හදන brochure එක attractive, සිත් ඇද ගන්නා සුළු වෙන්න. Draw අඳින්න or paste නැත්නම් අලවන්න pictures of your temple. ඔබේ පන්සලේ තියෙන සුවිශේෂී දෙයක් තියෙනවා නම් it can be a cave or boat tree or whatever it is. අන්න ඒව එහෙම පින්තූර ඇතුළත් කරන්න. දැන් අපි කලින් එකේ දැක්කා මෙතන මේ එක පින්තූරයයි. ඒක පින්තූරයක් දළදා මාලිගාවේ ඊට පස්සේ පුංචි ඡේදයක්. බලන්න මේ පුංචි ඡේදය ඇතුළත අවශ්‍ය සියලු කරුණු ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. It's not a long essay. දිග රචනාවක් නෙමෙයි. වාක්‍ය කිහිපයයි. But everything needed, important information is there. අවශ්‍ය සියලු වැදගත් කරුණු තියෙනවා. පින්තූරෙකෙත් තියෙනවා. So මේ වගේ right here only one picture. You can include maybe 1 or 2 or 3 pictures. It doesn't matter. Right? So this can be like this, right? Okay, ඔබ ගන්න කොලේ මෙහෙමනම් ඒක මේ විදියට තුනට නමලා, right? Just like our zigzag විදියට නමලා, මෙහෙම zigzag විදියට නමලා එක එක පැතිවල එක එක තැන් දේවල් කියන්න පුළුවන්. Maybe first page එක පළවෙනි තුනට නැමුවාම ඉස්සලාම් පේන පිටුව මේ විදියට දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා මැප් එක තියෙනවා එච්චරයි, විස්තර නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක පෙරළුවාම then you will see one of these මේ වගේ විස්තරයක් පින්තූරයක්. අන්න ඒ වගේ you should be creative.
ඔබ නිර්මාණශීලී නේද? يعني මේ වගේ ඒවා දැකලත් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම මම එනම් පොඩි අදහස් ටිකකුත් දුන්නා. ඒ වගේ take an A4 sheet or 1 or 2, it doesn't matter, and make a nice brochure. ලස්සන brochure එකක් හදන්න. and ඒක එතකොට පෙළවල් බැලුවම අන්තිමට එතකොට ඒ යන මාර්ගේ map තියෙනවා සමහර ඒවායි. එහෙම දාන්න පුළුවන් මාර්ග සිතියම නැත්නම් contact numbers, address ඒවත් තියෙනවා. So that anybody can contact and get information. Then there will be lot of tourists coming to your temple in future. ඔබේ පන්සලත් ඒ ඓතිහාසික වැදගත්කම් බලන්න, පිරිවෙන බලන්න ගොඩක් අය ටුවරිස්ට්ලා එන්න පුළුවන් අනාගතයේදී මේ ලස්සන බ්‍රෝචර් එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන් නම්. I think now you got an idea. දැන් කරන විදිය අදහස තියෙනවා නේද? Then make sure that you include all these. මෙන්න මේ අනුව මේ කරුණු ටික ඇතුළත් කරන්න. Make sure that you do not write long essays. දිග essay එකක් නෙමෙයි. ඒවා එච්චර ගොඩාක් කියවන්න වෙලා නැහැ නේද? Small paragraphs. මේ ඒකේ නමුත් වැදගත් කොටස් ටික තියෙනවා ඒකේ. Can be 2-3 paragraphs but in 2-3 pages with different pictures. පන්සල පිළිබඳ ඉතිහාසයේ ආරම්භය ඒ වගේ විස්තර පළවෙනි ඡේදේ පන්සලේ ෆොටෝ එකකුත් එක්ක. ඊළඟට ඒකේ සුවිශේෂී දෙයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකේ සුවිශේෂී බව දැක්වෙන පුංචි වාක්‍ය කිහිපයක් සහ පින්තූරයක්. අන්න ඒ වගේ ලස්සන බ්‍රෝචර් එකක් හදන්න තමන්ගේ පන්සල ගැන. Right. Next one is a listening part which you have to do with your teacher in your class. පන්තියේදී ගුරුවරයාත් එක්ක මෙන්න මේ listening part එක කරන්න තියෙන්නේ. I'll tell you, I'll help you how to do it. මම ඒක කරන විදිය පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න. You do it with your teacher in the class because now I can't do like this නේද? මෙහෙම කරන්න අමාරුයිනේ. මම ඒකද කරන්න උදව් වෙන්නම්. I'll tell you this. Listen to the text read by the teacher and match the causes correctly with the effect by putting the correct number in the brackets. Listen to the text. Then teacher මොකක් හරි text එකක් කියවනවා. ඒක අහුම්කන් දීලා and match the causes correctly. මේ ටික match කරන්නලු with the effect. Cause and effect. හේතුව සහ ඵලය. Cause හේතුව effect එක. And by putting the correct number in the brackets. මේ bracket එකේ නිවැරදි අංකය දාලා ඒ කියන්නේ here now you can see 1 2 3 4 5 and here let's read it and see. අපි බලමු කියවලා. Number 1, misusing the mobile phone can create many problems. Can create many problems. Misusing the mobile phone එක භාවිතා කිරීම can create many problems. ප්‍රශ්න ගණනාවක් create වෙන්න පුළුවන්, නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් මොබයිල් එක භාවිතයෙන්. ඒතකොට ඒක cause and effect. cause එක තියෙනවා මොබයිල් භාවිතා කිරීම. ඒකේ ප්‍රතිඵලය problems. problem ගණනාවක් නිර්මාණය වීම. Second one, such places may become mosquito breeding grounds. එවැනි ස්ථාන may become mosquito breeding grounds. Mosquitoes මදුරුව බෝවන ස්ථාන වෙන්න පුළුවන්ලු. Spreading dangerous diseases and making the soil infertile. Spreading dangerous diseases. Spread පතුරවා හරිනවා. Dangerous diseases භයානක රෝග පතුරවා හරින සහ making the soil infertile. පස නිසරු කිරීම. නිසරු වෙන්න පුළුවන්. This may cause landsliding too. Making landsliding. Earth slips කියන්නේ නාය යෑම් සිදු වෙන්නත් පුළුවන්. Next one,
leads to various diseases and behavioral problems in children. Leads to various diseases. මේ තුලින් various විවිධ diseases ලෙඩ රෝග and behavioral problems චර්යාමය වෙනස්කම් ප්‍රශ්න හැසිරීමේ ප්‍රශ්න ළමයින්ගේ හැසිරීම නැත්නම් චර්යාමය ප්‍රශ්න මතුවෙන්නත් මේක හේතු වෙනවා. School children get the opportunity to use their free time usefully and broaden their general knowledge. School children, පාසල් දරුවන් ළමයින් get the opportunity means අවස්ථාවක් ලැබෙනවලු ඒගොල්ලන්ට to use their free time. ඒගොල්ලන්ගේ free time එක විවේකී නිදහස් වෙලාව පාවිච්චි කරන්න usefully ප්‍රයෝජනවත් ආකාරයෙන් and broaden their general knowledge. broaden පුළුල් කරගන්න වැඩි කරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ general knowledge සාමාන්‍ය දැනුම. Next one, it always adds some new experience. ඒකෙන් add එකතු වෙනවා some new experience අලුත් අත්දැකීම් to life and enables to get away from one's busy routine for a while. ඒකෙන් අලුත් අත්දැකීම් එකතු වෙනවා ජීවිතයට to life and enables to get away from one's busy routine. කෙනෙකුගේ busy මහා කාර්ය බහුල ඒ routine එකෙන් පොඩක් get away ඉවත් වෙන්න for a while මොහොතකට අර මහා කාර්ය බහුල ජීවිතයෙන් ඉවත් වෙලා පොඩි relax එකක් පොඩි විවේකයක් ලැබෙන අවස්ථාවක් වෙනවලු. මෙන්න මේ කරුණු ඇතුළත් ඡේදයක් your teacher will read. ඔබේ ගුරුවරයා පන්තියේදී කියවයි. So while listening, then put them number here. Listen to the text read by the teacher and match the causes correctly with the effect. Cause හේතුව සහ ඵලය මේ match කරන්න මේ ඒ ඡේදය කියවනවා. I think your teacher will explain it further in your class. පන්තියේදී listening activity එකක් කරනකොට normally we read 3 times. First you just go through this one. First listen for only listening. මේක ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඊට පස්සේ first listening එක නිකන් ඇහුම්කන් දෙනවා විතරයි. Second reading, right? දෙවෙනි පාරට teacher කියවනකොට you listen and do this. ඇහුම්කන් දෙන්න අතරේ ඒතර මේවා number කරලා ඒ task එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ teacher කියයි third reading, right? තුන්වෙනි පාරට කියවනවා teacher. ඒ අවස්ථාවේ Tamanට මගේ ඇරිච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් අන්න ඒවා හිම හදාගෙන අඩුපාඩු හදාගන්න තමයි third reading තියෙන්නේ. එතකොට for a listening activity there are 3 readings. එහෙනම් reading අවස්ථා 3ක් තියෙනවා. ඔබේ ගුරුවරයා පන්තිදී පළවෙනි පාර කියවයි. ඒ කියවන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ ටික ඉස්සෙල්ලා කියවගෙන ඉතින් හරි. දැන් දන්නවනේ තේරුම මම ඒකයි උදව් කරේ. දැන් මේ ටික පැහැදිලි. first reading වලදී හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. එතකොට දැන් මේ ටිකත් ඔළුවේ තියනවනේ කියලා. මේකේ මොනවද කියන්නේ කියලා task එක teacher තවත් පැහැදිලි කරේ පන්තියේදී. First listening, listen and try to understand. Then the second listening, listen and do. අහුම්කම් දෙන්න අතරේ කරන්න. Third listening, listen and do the corrections. පොඩි මගේ අරිච්ච තියෙනවා නම් අන්න ඒව හදාගන්න third listening දෙන්නේ. Right. Next. That is a learning point. What is it? Whom and whose. A bit of grammar. Grammar කිව්වට බය වෙන්න එපා. මේක හරියම ලේසි. පොඩි කොටසක් තියෙන්නේ. Right? What is it? Whom and whose. I think we have discussed these things earlier. මොනවාද whom? Whose. Interrogative pronouns. Can you remember we learned pronouns. Pronouns නම් අපි කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? Pronouns I, we, you, they, he, she, it. ඒ වගේ වනේ. මෙතන whom, whose මේවත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. As WH words. What, where, when, whom, whose ඒ වගේ ඒවා නේද? නමුත් මෙතන කියන්නේ whom, whose.
කියන්නේ interrogative pronoun එකක්ලු. What is that? මොකක්ද ඒ? අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Whom is an object pronoun. We use whom to ask which person receives an action. එතකොට whom කියන එක is an object pronoun එකක්ලු. අපි දන්නවා කලින් ඉගෙනගෙන ඉන්න subject verb object නේද? එතකොට වාක්‍යයක subject verb object. object එකට එන pronoun එක object pronoun එකක්ලු. අපි now sentence means this. I think you can remember subject verb object. එතකොට මෙතනට આવත් අපි කියන subject pronoun කියලා. මෙතනට આવත් කියනවා pronoun එකක්. ඒකට object pronoun එකක් කියනවා. මෙතන බලන්න කියනවා whom කියන එකට object pronoun එකක්ලු. මෙතන interrogative pronoun කියන්නේ ඒතර question කියන එකයි interrogative කියන්නේ. right? ප්‍රශ්න කරන pronoun. මේක ප්‍රශ්න අහන WH word use කරන්නේ. ඒක එන්නේ ඒතර whom to ask which person receives an action. කොයි පුද්ගලයාට මේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙනවද කියන එකයි. මේ බලන්න example එක. Whom are you going to invite? Whom are you going to invite? කාටද ඔයා ආරාධනා කරන්න යන්නේ? Right? Then second one, whom did you inform about the accident? කාටද ඔබ accident එක ගැන දැන්නුවේ? කාටද? මේ බලන්න. Right. Whom are you going to invite? Now we'll see. I am going to invite Mr. Pereira. I'm going to invite Mr. Pereira. So I කියන subject එක I'm going to invite verb එක මේ object එක මෙතන අගට. එහෙනම් කාටද ආරාධනා කරන්න යන්නේ? Mr. Pereiraට. අන්න මේක ආව එතකොට මේ අගනේ. මෙන්න. Whom asks which person receives an action. මේ action එක ක්‍රියාව කාටද සිද්ධ වෙන්නේ? මෙන්න මෙයාට invite කරන්න යන්නේ. එයා ඉන්නේ ඒතර object place එකේ. ඒකයි අපි මෙතන object pronoun කිව්වේ. මේකේ whom did you inform about the accident? කාටද accident එක ගැන inform කරේ දැන්නුවේ? I informed දැනුම් දුන්නා about the accident to the police. එතකොට කාටද police එකට. ඒක අගට තියෙන්නේ object එකේ. That's how it becomes this object pronoun. Now next one, whose. එතකොට මේ කියන්නේ whom කාවද නැත්නම් කාටද. Whose is a possessive pronoun. Whose කියන එක possessive. Now we have learned possessive. Possessive කියන්නේ අයිතිය ගැන කියවෙන. අයිතිය ගැන කියවෙන pronoun එකක්ලු whose කියන්නේ. ඒ කියන්නේ we use whose to find out which person something belongs to. Which person කොයි පුද්ගලයාටද something belong to. යම් කිසි දෙයක් අයිතිය තියෙන්නේ කාටද? Example, whose bag is that? කාගේද අර bag එක? එතකොට කාගේද කියන්නේ අන්න අරයාගේ. එතකොට අයිතිය කියවෙන්නේ. එතකොට අයිතිය ගැන ප්‍රශ්න කරනකොට whose කාගේද? මෙතන whom are you going to invite? කාටද? කාවද? මේක කාගේද? මේක අයිතිය කියන. Whose dog is running towards the school? කාගේ බල්ලද running towards the school? ස්කෝලේ පැත්තට දුවන්නේ. Then remember the meaning of these two words, whom and whose. Whom කාවද? Whose කාගේද? අයිතිය ගැන කියවෙන්නේ. Right. So then now I think it is clear whom and whose. කාවද? කාගේද? Right. So then based on that, there's a small activity. Underline the correct interrogative pronoun given within brackets.
you have to underline යටින් ඉරක් අඳින්න correct interrogative pronoun. That means whose or whom. අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා නේද? මේකෙන් නිවැරදි යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. Let's look at the first one. Whose or whom are you going to select for this job? Are you going to select තෝරගන්න for this job? මේ රැකියාවට. මේ රැකියාවට තෝරගන්න යන්නේ ඔබ කාවද මේ රැකියාවට තෝරගන්න යන්නේ? කාවද කියලායි අහන්නේ තෝ නේද? කාවද කියනනම් who's the whomද? Whose is possessive. අයිතිය කියවෙන එකක් නේ කාගේද? Whom කාවද? Then the answer is whom. Whom are you going to select for this job? කාවද ඔයා තෝරගන්න යන්නේ මේ රැකියාවට? Let's see the second one, right? Whose, whom. Dictionary is on the table. Dictionary is on the table. මේසි උඩ තියෙන dictionary කාගේද නැත්නම් කාවද? කොයිකද ගැලපෙන්නේ? කාවද කියන්නේ නැහැ නේද? කාගේද? අර මේසි උඩ තියෙන dictionary කාගේද? ඒතර කාගේද? Whose. Whose dictionary is on the table? කාගේ dictionaryද මේසි උඩ තියෙන්නේ? Possessive අයිතිය කියන. Next one. Whom, whose. Do you want to invite as the chief guest? As the chief guest. ප්‍රධාන අමුත්තා වශයෙන් do you want to invite ආරාධනා කරන්න ඕනි කාවද කාටද? කොයි දෙන්න ඕනි? Whom or whose. ප්‍රධාන අමුත්තා ලෙස ඔබට කාටද ආරාධනා කරන්න ඕනි? Which is better? Whose කිව්වොත් කාගේද අයිතිය කියවෙන්නේ? No. Then whom do you want to? Whom do you want to invite? කාටද ආරාධනා කරන්න ඕනි? ප්‍රධාන අමුත්තා විදියට. Next one. Whose, whom. Bicycle is parked against the shrine room. Shrine room, you know. බුදුමැදුර. Bicycle, you know. Parked against the shrine room. බුදුමැදුරට හේතු කළා පාක් කරලා තියෙන බයිසිකලය මේ දෙකින් තෝරන්න කාගේද කාවද? කාගේද කියලානේ අහන්නේ නේද? කාගේද possessive. Then whose bicycle is parked against the shrine room? කාගේ බයිසිකලේද අර බුදුමැදුරට හේතු කළා නවත්තලා තියෙන්නේ. Next one. Whose, whom. Article is the best. Article is the best. Nimals or Kamals? හොඳම ආටිකල් එක කාගේද? නිමල්ගේද කමල්ගේද? අන්න එහෙමනේ. එතකොට හොඳ කාගේද? එතකොට whom or whose? කාගේ අයිතිය කියනවා whose possessive. Whose article is the best? කාගේ ආටිකල් එකද හොඳම? නිමල්ගේද කමල්ගේද? Next one. Whose, whom. Do you want to meet in the temple? කාවද පන්සලේදී හම්බ වෙන්න ඕනි? එතකොට whose or whom? Whom. කාවද හම්බ වෙන්න ඕනි? Whom. Whom do you want to meet in the temple? Now look at the sentences or the questions. බලන්න මේ ප්‍රශ්න ටික. Whom are you going to select for this job? කාවද ඔයා මේ ජොබ් එකට තෝරගන්න යන්නේ? Whose dictionary is on the table? කාගේ dictionaryද මේසෙ උඩ තියෙන්නේ? Whom do you want to invite as the chief guest? කාවද chief guest විදියට ආරාධනා කරන්න ඕනේ? කාටද? Whom. Whose bicycle is parked against the shrine room? කාගේ බයිසිකලේද බුදුමැදුරට හේතු කරලා පාක් කරලා තියෙන්නේ, නවත්තලා තියෙන්නේ? Whose article is the best? Kamal's or Nimal? කාගේ ආටිකල් එකද හොඳම? කමල්ගේද නිමල්ගේද? Whom do you want to meet
in the temple. කාවද පන්සලේදී හම්බ වෙන්න ඕනි වාට. Right. Now I think with these questions it is very clear the use of whom and whose. කාවද කාගෙද කියන වචනේ questions words දෙක නිවැරදි use කරන්න මං හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න ටිකෙන් පැහැදිලි වුණා. Okay, let's see the next activity, very important one. There, write the questions for the following answers. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න මේවට questions හදන්නලු. For the following answers, answer is given. මෙන්න උත්තරේ දීලා තියෙනවා. This book is mine. මේ පොත මගේ. එනම් ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕනි කොහොමද? Whose වලින් පටන් අරන්. Right. With this, I think I'll help you to understand the formation of questions. Questions නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද කියන එක basic දැනුම. අපි ඒක අරගමු මේකම. I'll help you for that. එතකොට මේක කරන්න හරිම ලේසි. Right. There are 5 questions, right? For this is what you need. අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් හදන්න හරිම ලේසි මෙන්න මේකයි. මම ලේසි කෙටි ක්‍රමයක් කියා දෙන්නම්. හොඳට අහගන්න. හොඳට බලා ගන්න. If you want to make a question from a sentence, වාක්‍යකින් ප්‍රශ්නයක් හදා ගන්න නම් මෙන්න මේ හරිම ලේසි. Just look at these words. Am, is, are, was, were, එහෙම නැත්නම් has, have, had, එහෙම නැත්නම් will, shall, can, may, must. මෙන්න මේ වගේ වචන වාක්‍යයක තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයකට හරවන්න හරිම ලේසි මේක මුලට ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ වචනේ මුලට ඇද්ද හැටි ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න මොන I am reading a book. I am reading a book. මේක ප්‍රශ්නයක් නම් am මේක මුලට ගන්න. Am I reading a book? හරිම ලේසි. Then he is reading a book නම් is එක මුලට ගන්න. Is he reading a book? මේක මුලට ගත්ත හැටි ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. Then he has eaten a mango. Has එක මුලට ගන්න. Has he eaten a mango? මේ ඕනම එකක් එහෙමයි. Right? He will come tomorrow. Right? He will come tomorrow. එයා හෙට එයි. ප්‍රශ්න කරන්න මේ will එක මුලට ගන්නවා. Will he come tomorrow? Very easy. For any of these, මෙන්න මේ වගේ වචන වාක්‍යයක තිබුණොත් ඒ වචනේ මුලට ගත්ත හැටි ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. Right? Now it is clear here. We are playing cricket. Are we playing cricket? They were listening to the radio. Were they listening to the radio? He has written an essay. Has he written an essay? ඒ විදිහයි මේ ඔක්කොම. Right. So then it is very simple. Then මේව තිබුණ නැත්නම් අපි මොකද කරන්නේ? මේ බලන්න. අපි බලමු මෙන්න මේවා. He eats rice. මේ වාක්‍ය තියනවද? am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can ඒ වගේ වචන තියනවද? මේ වාක්‍ය නැහැ. Then what you have to do is look at the verb. මේකේ verb එක හොයන්න. What is the verb here? Eats. Then see whether it is present or past or future tense. What is the tense? He eats rice. That is simple present. ක්‍රියාපදයේ මේ s තියෙන්නේ. ඒකට මේක simple present. If it is
simple present, remember there is does. Make it does gat හැටිය මේ eats එක eat වෙනවා. S නැති වෙනවා. Right? To form the question, මේක ප්‍රශ්නයක් කරන්න අපි මෙන්න මේ does කියන එක මූලට ගන්නවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. What is it? He eats rice. Does he eat rice? Remember, does he eat? Noise. Does he eats කියන්නේ නැහැ. Does he eat rice? Then it is a question. Right? Then, now that is present tense singular. මේ present tense singular නිසා does ගත්තේ. Plural නම් අපිට එන්නේ කි we eat rice කියලානේ. We eat rice. දැන් බලන්න මේ වාක්‍යය. Can you see these words in that sentence? මේ වාක්‍යය තුළ මේ වචන තියෙනවද? am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will? No. Then look at the verb. ක්‍රියාපදය බලනවා. ක්‍රියාපදය eat. We, that is plural. Plural present tense. If it is plural present tense, there you take do. Do, eat. To form the question, ප්‍රශ්නේ හදන්න, then take do to the front. Then it becomes a question. He eat rice. Question එක, do we eat rice? We eat rice. Do we eat rice? Then that is, this is singular, we took does. Plural, we took do. And if it is, now both of these, make දෙකම present tense. Past tense නම් it can be he, බහුවචන එන්න පුළුවන්, ඒකවචන එන්න පුළුවන් we. Eat එකේ past tense එක ate. We ate rice. Now look at this sentence. මේ වාක්‍ය බලන්න. ඒකේ තියනවාද මේ am, is, are, was, were, has, have, had මේ වචන? No. Then what you have to do is look at the verb. ක්‍රියාපදය බලන්න. Ate. What is the tense? Ate, eat, ate. That is past tense. අතීත කාලේ නම් මේතන තියෙන්නේ did. Did ගත්තම ate එක eat වෙනවා. Then to form the question, ප්‍රශ්නයක් හදන්න එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? අර මේ තැන් වල කරා වගේ මේකේ did එක මුලට ගන්නවා. Then it becomes a question. He ate rice. Question එක, did he eat rice? අන්න එක මතක තියාගන්න. එතකොට මේ past tense එක මේ did ගත්තාම ate එක eat වෙනවා. Did he eat rice? Did he ate කිව්වොත් වැරදි. We ate rice. Did we eat rice? Okay, now it is very clear. This is the basic thing of forming question. නම් ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගනකොට මෙන්න මේක තමයි මූලිකම දැනුම. මේ ටික දැනගන්න ඕනේ. Right. So then I hope that is very clear to you all. මේ වචන තිබුණොත් ඒක කෙලින්ම මුලට ගත්ත හැටියේ ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. Example, he is reading a book. Is he reading a book? तर මේ වචන නැත්නම් වාක්‍යක ඒ වාක්‍ය present tense singular නම් does එක මුලට ගන්නවා. Does he එතකොට මේකේ s නැති වෙනවා. Present tense plural නම් do එක ගන්නවා. Past tense නම් did ගන්නවා. Then you can form the question. Then, right. So for all these questions, බලන්න මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න ටිකට උත්තරේ මොකද්ද? Am I reading a book? මම පොතක් කියවමින් ඉන්නවද? Yes. නැත්නම් no. Answer is either yes. උත්තරේ ඉන්නේ එතකොට මොකද්ද? Yes හරි. No හරි. මේ අපි හදපු ඔක්කොම ප්‍රශ්න. නැත්නම් does he eat rice? ඔහු බත් කනවද? Yes.
නැත්තම් no. Did he eat rice? එයා බත් කෑවද? Yes no. මේ ඔක්කොම yes no answers නේද? අපිට එතකොට yes no answers විතරක් නෙමෙයි. තව ප්‍රශ්න හදන්න වෙනවා. මොනවද? So then what you have to do is here මෙන්න බලන්න. Now think, I am reading a book. Question එක, am I reading a book? A book කියන එක නම් උත්තරේ එන්න ඕනේ. Yes no නෙමෙයි. Answer should be a book. How do you form the question? ඒකට තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ මෙන්න මේ වචන ටික. මොනවද? WH words. What are the WH words? I think you have learnt before. මීට කලින් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මතක් වෙන්න මොනවද? What, where, when, who, which, why, and whose. අන්න අපි දැන් පාවිච්චි කරේ whom and how. How කිව්වම how many, how far ඒවත් එනවා. Now you should know these words: what, where, when, who, which, why, whose, whom, how. I think you know the meaning of these things. මේ ටික තේරුම් ගන්නවා. What මොකක්ද? Where කොහේද? When කවදද? Who කවුද? Which කොයිකද? Why ඇයි? Whose කාගේද? අපි දැන් කලින් ප්‍රැක්ටිස් කරපු වචනේ. Whom කාවද? අපිට ඒකෙන් තමයි මෙතන මේ ඇක්ටිවිටි කරන්න තියෙන්නේ. How කොහොමද? Now if you want to get this one as the answer, මෙන්න මේක නම් අපිට උත්තරයට ගන්න ඕනේ. Yes no නෙමෙයි. එහෙනම් මේකට ගැලපෙන WH word එක බලනවා මෙතනින්. මොකද්ද? අපිට who කිව්වොත් කවුද? උත්තරේ a book. ගැලපෙනවද? No. එහෙනම් a book කියලා උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද ගැලපෙන WH word එක? What මොකද්ද? What කිව්වම උත්තරේ a book. Then take that WH word first. ඒ වචනේ මුලටම ගන්න. දැන් ප්‍රශ්නයද? What am I reading? What am I reading? ඒතර answer එක a book. What am I reading? අපි හිතමු මෙන්න මේක උත්තරේට එන්න ඕනේ tomorrow. මේකට ගැලපෙන WH word එක මොකද්ද? දිනයක් වෙලාවක් කියනකොට when. මෙන්න මේක. එහෙනම් මේක මුලටම දාන්න. මේ will එක මුලට ගන්නවා. එතකොට when will he come? කවද්ද එයා එන්නේ? answer එක tomorrow. හරිම ලේසි නේද? එතකොට මේ වචනේ එකත් මුලට ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් තමයි WH word එක තියෙන්නේ. දැන් මේවෙත් එහෙම තමයි. අපි හිතමු උත්තරේට එන්න ඕනේ yes no නෙමේ rice කියන එක. then මොකක්ද ඒකට ගැලපෙන WH word එක? rice what? මොනවද? but. ඒකට ගැලපෙන උත්තරේ නෙමේක. එහෙනම් ඒ වචනේ මුලටම දාන්න. එතකොට මොකද්ද? What does he eat? What does he eat? මොනවද යා කන්නේ? answer එක rice. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා නේද? මේවත් එහෙමයි. මෙතන එහෙනම් what do we eat? What did he eat? Very simple. So then වාක්‍යක යම්කිසි කොටසක් උත්තරයට එන්න ඕනි නම් එතනට ගැලපෙන WH word එක ගන්නවා. ඒක මුලින්ම තියනවා. ඊට පස්සේ මේවා තියනවා නම් මේවා මුලට ගන්නවා. ඒව නැත්තම් තමයි do does did ගන්න.
I think now it is very clear. Is it clear now? පැහැදිලි නේද? එහෙමනම් අපි මෙන්න මේ basic knowledge එක තියෙනවා නම් අපිට අර activity එක කරගන්න හරිම ලේසියි. මොකක්ද activity එක? මෙන්න මේක. answer එක තමයි this book is mine. මේ පොත මගේ. එහෙනම් මේකේ උත්තරේ ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕනේ whose එකෙන්. ඒකට ගැලපෙන උත්තරේ මොකද? කාගේද? mine මගේ. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්නෙට මේ උත්තරේ ගන්නෙ නැහැනේ. අපි ඒක අයින් කරා. then අපි අන්න මේ වාගේ this book is mine. is තියනවා. අපි එහෙනම් is තියෙනවා නම් අපි මොකද කරේ? ප්‍රශ්නයක් හදන්න ඒක මුලට ගන්න කියලා කිව්වා. අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? එහෙනම් ඒක තමයි එහෙනම් ගන්න මුලට. whose කාගේ පොතද? whose book කාගේ පොතද? whose book ඊට පස්සේ ඔන්න is එක ගත්ත මුලට. is ඊට පස්සේ ඒක this. whose book is this? question mark. කාගේ පොතද මේ? then whom කාවද? I want to meet Venerable Nanda. whom කාවද? Venerable Nanda. මේක තමයි උත්තරේ. එහෙනම් මේක උත්තරේට මේක ගන්න යා ප්‍රශ්නෙට. එහෙනම් I want to meet මේක නම් present tense. මේකේ s නැහැනේ. එහෙනම් does ගන්න යා. මෙතන ගන්නේ මොකද්ද? do. කාවද හම්බ වෙන්න ඕනේ? whom. එතකොට මේකේ am is are was were ඒ වගේ වචන නැහැ. එහෙනම් ඒව මුලට අදින්න නැහැ. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ බලනවා. ක්‍රියාපදයේ want to meet ඒක present tense. ඒක singular නෙමෙයි. එහෙනම් plural. අපි ගන්නවා do. whom do කාවද? I want to meet Venerable Nanda. මට හම්බ වෙන්න ඕනි Venerable Nanda. නන්ද හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ. එතකොට මම උත්තර දෙන්නේ එහෙම මගෙන් වෙන කෙනෙක්නේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. එතකොට එයා මගෙන් අහන්නේ මොකද්ද? I want to meet Venerable Nanda. මට Venerable Nanda හාමුදුරුවෝ හම්බ වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා අහන්නේ කොහොමද? ඔයාට කියලා. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ අහන කෙනා ඔයා කියලා අහන්නේ. ඔයා කියන්නේ you. එතකොට උත්තර දෙන්න කෙනා I. එහෙනම් මෙතනදී අපි change කරන්න වෙනවා මේ I එක you කරන්න වෙනවා. whom do you අපි ඒතර මුලටම ගත්තා do ඊට පස්සේ whom do you කාවද ඔබට want to meet හමු වෙන්න ඕනි. want to meet question mark. whom do you want to meet කාවද ඔබට හම්බ වෙන්න ඕනි? Venerable Nanda. answer එක. next one whom again පටන් ගන්න තියෙන්නේ answer එක. he informed it to the principal. ඔව් දැනුම් දුන්නා ඒක principalට. whom කාටද? principal. එහෙනම් the principal මේක තමයි උත්තරේ. අපි උත්තරේ ගන්නෙ නෑ ප්‍රශ්නේ හදන්න නේද? උත්තරේ අයින් කරා ඊටු ටිකකින් හදනවා. එතකොට මේකේ තියනවාද am is are was were? ඒව නෑ. එහෙනම් ක්‍රියාපදයේ බලනවා. ක්‍රියාපදයේ informed past tense. past tense නම් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ බලන්න. මොකක්ද ගත්තේ? past tense නම් did. එහෙනම් මෙතනත් අපි ගන්නෙ මොකද්ද? whom did. අපි ඒක මුලට ගන්නවා කිව්වනේ. whom did ඊට පස්සේ he. whom did he informed එකේ did ගත්තාම past tense නැති වෙනවා කිව්වා නේද? whom did he inform වෙනවා. whom did he inform it ඒක කාටද දැන්නුවේ? to the principal is the answer. whom did he inform it කාටද ඔහු ඒක දැන්නුවේ? answer එක තමයි to the principal. right? even this one
Now it is very clear, no? Let's see the next. අපි බලමු ඊළඟ එක. දැන් මේ ටික පැහැදිලි. Question number 4 and 5. Question number 4. Whose කාගේද? This bag is Ruwan's. මේ bag එක රුවන්ගේ. එහෙනම් whose? Ruwan's. කාගේද? රුවන්ගේ. එහෙනම් මේක උත්තරේ. උත්තරේ අපි ගන්න නැහැනේ ප්‍රශ්නෙට. ඊටු ටිකකින් ප්‍රශ්නේ හදනවා. කාගේද මේ බෑග් එක? කොහොමද දන්නේ? whose කාගේ බෑග් එකද? whose bag is this? Whose bag is this? Question mark. කාගේද මේ බෑග් එක? Next one. Whom? They selected grade 3 students for the contest. They selected තෝරගත්තා grade 3 students 3 වසරේ සිසුන් for the contest තරගයට answer එක එතන whom කාවද තෝරගත්තේ grade 3 students මේක තමයි උත්තරේ. එහෙනම් අපි උත්තරේ ගන්නේ නැහැනේ ප්‍රශ්නෙට. ඊටු ටිකකින් අපි ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕනේ. ඒවා they selected grade 3 students for the contest. ඒකේ තියනවාද am is was were ඒ වචන නැහැ. එහෙනම් අපි බලනවා ක්‍රියාපදයේ. ක්‍රියාපදයේ selected past tense. past tense නම් අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද ගන්නෙ? did. whom did. did එක එතකොට මුලටම ගත්තා. ඊට පස්සේ එන්නේ they. whom did they? ඊට පස්සේ මෙතන selected එක past tense එක present වෙනවා. whom select වෙනවා. whom did they select? whom did they select? මේක උත්තරේ ගන්නෙ නෑ for the contest. whom did they select for the contest? Question mark. Whom did they select for the contest? කාවද ඒගොල්ලෝ තරගයට තෝරගත්තේ? answer එක grade 3 students. great answer එක අපි අයින් කළා ඊටු ටිකකින් ප්‍රශ්නේ හදන්නේ. Now I think it is very clear. පැහැදිලි නේද? Then practice these things. මෙන්න මේ ටික ගොඩක් practice කරන්න. සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් අරගෙන ඒක ප්‍රශ්න වලට හරවලා බලන්න. This is a very important part. මෙන්න මේ කොට ඉතාමත් වැදගත්. Right? ඒ ටික පුළුවන් වුණායින් තමයි මේ ටික අපි ප්‍රශ්න ටික ලේසියෙන්ම හදාගත්තේ. හරිම ලේසි. පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරොත් මෙන්න මේ am is was were ඒව තිබුණොත් ඒක මුලට ගන්නවා question කරන්න. ඒව නැත්තම් වාක්‍ය verb එක බලනවා. ඒ වාක්‍ය present tense singular නම් does එක ගන්නවා question කරන්න. present tense plural නම් do. past tense නම් did. ඒ හැදුවේ අපි yes no answer වෙන questions. yes no නැතුව වාක්‍යයක කොටසක් නම් answer එකට එන්නේ ඒකට ගැලපෙන wh word එක බලනවා. ඒක මුලින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමයේ ඒ ටිකේ විදිහටම යනවා. ඒක මුලින්ම තියෙනවා මේවා තියෙනවා නම් ඒක මුලට ගන්නවා. ඒවා නැත්තම් do does did ගන්නවා. උත්තරේ අයින් කළා ඊටු ටිකකින් ප්‍රශ්නේ හදනවා. I think it is very clear. හොඳයි. එහෙනම් please practice these things. They are very very important. So then in this video we discuss very important things. අපි ගොඩක් වැදගත් දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගත්තා නේද? And now you know how to make a brochure. Please make a brochure about your temple. ඔබේ පන්සල ගැන එහෙනම් විස්තර කරන පුංචි අත්පත්‍රිකාවක් හදන්න. And also we learned here important part, the formation of questions. ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද? This is very important. මේක ගොඩක් වැදගත්. For spoken English also. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නත් speaking in English means asking questions and answering නේද? ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. ප්‍රශ්නයක් අහනවා අනිත් එක්කෙනා උත්තර දෙනවා. ඒකනේ spoken කියන්නේ.
එහෙනම් ප්‍රශ්න අහන්න අපි ඉගෙන ගන්නවා. එහෙනම් ප්‍රශ්න අහන්න අපි අද ඉගෙන ගත්තා. Practice this well. මේක හොඳට practice කරන්න. So then you will use the language perfectly. මේ ටික හොඳට කරගත්තොත් ඉංග්‍රීසි හොඳට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Right. So then this is a very important video, I believe. Then I hope to meet you with the next unit in my next video. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඊළඟ යුනිට් එකේ වැදගත් කොටස් ටික අපි සාකච්ඡා කරමු. එතෙක් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.